Heute ist Tag 226 and we are drinking banana shake. Also, bis später. So guys, welcome to back to day 226, I think. It was 226, genau. Heute ist Tag 226 und Vormittag, also before midday, before our lunch break, what we studied. First, I'll talk about that. So, I hope die Video von gestern, es hat euch geholfen und dann schauen wir mal, was wir haben heute gelernt, okay? Wozu ist das Krankbett? Also, Moment. I won't read it through. I'll just tell you what we studied. So, we studied about, because Vormittag, what we study is mainly for our Sprache. Unsere Sprache zu verbessern. They teach us certain things with grammatic, with articles, with connectors, with certain things. Okay, with grammar and everything. So, I'll just tell you what you need to focus. Okay, I won't be reading through it. I would just tell you what you guys need to focus on. Zum Beispiel, we have a lot of things in the hospital, such as bed sheet, and in the then there's this infusion stand where we hang this infusion. So everything. Bed susul, as in when the patient wants to pee or wants to poop, okay, Stuhlgang machen, then bed susul, das nennt man bed susul oder ja. So all these things, all these instruments which are used in the hospital, that we should learn in German. Was das heißt in German, im Deutsch, und mit Artikel. Also, Bed hai to kya hai? Das bed hai, their bed hai, the bed hai. That we should know, okay? We had a lot of things. We had to organize a lot of things. Okay, this is this is that. Mit articles, we had to do it. So I would just tell you to learn vocabularies, learn wichtige Begriffe im Krankenhaus auf Deutsch. Okay, mit Artikel. ये हमारा सुबह हुआ था. This is what we learned in the Vormittag. Und dann Nachmittag हमें what we learned, that is main important. And yeah, so Aufgabe zur Pflegecharte. Okay, meistens Pflegecharte. Wir haben über Pflegecharte gelernt. Und in India, when we used to learn, when we were in college, we learned about rights of the patient, right? A lot of nurses who are watching this vlog would remember the rights of the patient: right to care, right to hospital, right to food, right to blah 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 blah. Gives feel more than what it is in India. Rights to medicament, rights to know the treatment, what it's how is the treatment going, and everything, every rights and decisions the patient has, it comes under Pflegecharte. I'll schreibe it down in the subtitle, and then du kannst einfach schauen. Okay, Strukturen Strukturen, wir haben gestern gelernt. Pflegecharte. Lass uns nur über Pflegecharte reden, okay? So, I'll just talk about Pflegecharte कि क्या क्या उसके अंदर आता है. Pflegecharte के अंदर क्या क्या आता है. तो जितने भी rights है पेशेंट के, है ना, वो सब आता है. तो first, Selbstbestimmung und Hilfe zur Selbsthilfe. Second, körperlich und
seelisch und unverständlich Moment कट जितने भी राइट्स होते हैं पेशेंट के जर्मनी में बहुत सारे हैं, है ना, एंड हर राइट्स को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना. पेशेंट हैव देयर ओन राइट्स एंड डिसीजंस and whatever they decide, whatever they say, we need to accept them and we need to respect those decisions and those rights of the patients. So one thing which I did not think about was in Germany the patients, they have the right for self mode. Also when a patient is really sick and für schwierige Einkrankungen, mit schwierige Einkrankungen oder in English, when a patient has a serious disease. So when the patient knows, or when you know, okay, the patient isn't healing, okay, when the patient has a lot of pain, so einfach when through certain strategies, through certain steps, they need to also follow certain steps, and they can have Infusion oder ein Medikamente and einfach sterben lassen. Wenn jemand müsste sterben, man kann einfach through diese Dinge gehen und einfach etwas nehmen und einfach langsam oder ruhig sterben lassen. Also जब किसी पेशेंट को मरना है ना, जब अपनी जान खुद लेनी है, तो ये जर्मनी में अलाउड है. पूरे यूरोप में कुछ कुछ जगह पर ही है एंड खासकर जर्मनी पर है कि पेशेंट खुद मरना का चाहता है, अगर कुछ हिल नहीं पा रहा है, बहुत श्वेरिगे डिजीज़ से चल रहा है, तो वो einfach कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, es gibt ein Protokoll oder Prinzip davon, und when जब ये सारी चीज़ें फॉलो हो जाते हैं, है ना, when after all these protocols पेशेंट को आराम से इन्फ्यूजन दे दिया है या फिर मेडिकेमेंट दे दिया है, वो आराम से टैबलेट लेके आराम से एक शांति का मृत ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, whatever it is, है ना. So let's just go through it, okay. Was ist die Pflegecharte? Okay, was bedeutet Pflegecharte? Die Pflegecharte ist eine Sammlung von Resten, also von Rights of the Patient. Sammlung इकट्ठा करना राइट्स ऑफ द पेशेंट को, इसको जो पूरे राइट्स ऑफ द पेशेंट है, जब वो इकट्ठा करके एक जगह है तो उसे फ्लेगे चार्टे बोलते हैं, ठीक है. फिर Sammlung von Resten für Hilfe und pflegebedürftige Menschen. Pflegebedürftige Menschen bedeutet people who need care are called as Bedürftige. Okay, people who actually need care, they are called Pflegebedürftige. So Resten für Hilfe und pflegebedürftige Menschen sammeln zusammen, und das ist eigentlich Pflegecharte. Okay, wieso gibt es die Pflegecharte? Nennen Sie zwei Gründe. Warum? Um die Rechte und die Würde von Hilfe und pflegebedürftigen Menschen zu schützen. Okay, und die anderen ist, um eine gute, sichere und bedarfsgerechte Pflege und Betreuung zu gewährleisten. Also adequate and need-based care the patient needs, adequate and according to the person whatever the care he needs, and so it comes in this in Pflegecharte. अभी शायद समझ में नहीं आ रहा, मैं बाद में थोड़ा सा और हिंदी में इसको समझाऊंगा. वेम हेल्प द Pflegecharte, किसको हेल्प करता है Pflegecharte? Nennen Sie die zwei großen Gruppen und begründen Sie kurz.
Hilfe und pflegebedürftigen Menschen, है ना, Hilfe और जो pflegebedürftigen Menschen है उनके लिए ये चार्ट बना है ना, and Pflegekräften und Betreuungspersonen, ठीक है, जो Pflegekraft है and Betreuungsperson जो केयर कर ले, Pflegeperson है जो केयर प्रोवाइड कर रहे, the ones Pflegefachkraft and the Pflegeperson who are actually giving care to the pflegebedürftige Menschen, the ones who are giving care to the patient, pflegebedürftige Client oder Patient, है ना, उनके लिए, for them is this Pflegecharte steht einfach da, okay. So würdevolle Pflege, also was bedeutet würdevolle Pflege? Okay, bedeutet, dass ein pflegebedürftiger Mensch mit Respekt, Achtung und Wertschätzung behandelt wird, seine Wünsche, Bedürfnisse, Privatsphäre und Selbstbestimmung werden dabei berücksichtigt und geschützt. Also बहुत सारा notes है, I'll make it short. GoPro stop recording. Now let's focus on three aspects von these Pflegecharte: Essen und Getränke, also eatables and drinkable things, Körperpflege, Waschen und alles, und Tagesablauf, what a person does throughout the day, Tagesablauf. Okay, so according to Pflegecharte, was ist eigentlich wichtig? Was sollte man beobachten? Okay, whatever the rights of the patient is according to Essen und Getränke. Okay, zum Beispiel, wenn ich ein Patient bin, dann was würde ich sehen, also was würde ich als Menschen, was würde ich einfach müssen, ja? Dann, ich möchte selbst entscheiden, was ich essen und trinken möchte. I would like to decide myself what I would like to eat and drink. That's the Wunsch of the patient, okay? Ich möchte zwischen verschiedenen Gerichten wählen können. I would like to I would like to choose what I should eat from different Gerichten. Also es gibt different items to eat, and I would like to choose. Okay, I think I love this other than the other one, so I would like to eat this. So patient has the right to choose what he wants to eat. Ich möchte selbst bestimmen, wenn ich essen möchte. The patient would actually want to decide himself when at what time he would like to eat. Zum Beispiel, for example, if he has Abendessen, dinner hai, and when you give the patient dinner at 7 p.m. but when you give me Essen at 7 p.m. I would feel like it's too early to eat. I would rather wait an hour and then eat at 8 p.m. So the wunsch of the patient is to eat not at 7 p.m. rather at 8 p.m. So we need to respect his decision. Okay, kein Problem. Wenn Sie wollen später essen, gut, passt schon. Okay. Ich möchte selbst entschieden, wie viel ich essen und trinken möchte. Also, patient decides selbst that's how much he would love to eat. I mean, you have a plate and it's all full, and you can't. The staff cannot tell the patient you have to finish this whole plate. Also, the patient has his eigene Wunsch. Okay, wenn hungrig ist, dann kann einfach viel essen, aber wir können nicht zwingen, dass Patient soll alles essen. Okay? Es ist ihre selbst
Entscheidung, wie viel müsste essen oder trinken, ja? Körperpflege, ich müsste mit einschieden, wann ich gepflegt würde. सुबह सुबह जब हम कॉर्पोरेट करते हैं तो अगर पेशेंट के पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि यार कि हमें फ्लेगर करना है, बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में, तो वी नीड टू रेस्पेक्ट दैट. ओके, काइन प्रॉब्लम, निम्ड डाइन साइट है ना, निम्ड इरेज साइट कि टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना. वन इश गेफ्लिक्ट वर्ड, ओके. Ich möchte wählen können, ob ich duschen oder baden möchte. मुझे नहाना है, मुझे धुलना है, पेशेंट का वो है, मेरी मर्जी है कि मुझे कब करना है. मैं जो बोलूँगा तो फ्लेगर ऑफ क्राफ्ट को वो चीज़ अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तुम्हें डूशन करना है, डूशन करते हैं, तुम्हें बार्डन करना है तो बार्डन करते हैं. ठीक है. Ich möchte meine eigene Pflegeprodukte benutzen. I would like to use my own shampoo, my own cream, and don't want to use the cream or the shampoo from the hospital, so we need to respect that. Okay, meine Intimsphäre soll respektiert werden. So when we wash the patient, so intim Bereich we need to always cover, so the patient has right to respect. Okay, when we wash, so he has the es soll respektieren werden einfach. Okay, Tagesablauf में कि the patient has a day free and he can self decide, okay, I have a day free, I can decide what I want to do, even if my relatives or Familie oder Angehörigen, jemand oder Freunde, jemand kommt für besuchen, das soll ich bestimmen, ja. Und Freizeitaktivitäten selbst auswählen. Patient soll ihre Tagesablauf und Aktivitäten selbst auswählen. Selbst bestimmen, wenn ich schlafen gehe. Selbst bestimmen, wenn ich aufstehe. Ja. Everything the patient can self plan and we need to respect that. So, important is फ्लेगे चार्टर क्या होता है. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फ्लेगे चार्टर क्या होता है. जो भी जितने भी राइट्स ऑफ द पेशेंट है, वट एवर द राइट्स ऑफ द पेशेंट इज एंड वट एवर द नीड्स ऑफ द पेशेंट इज, है ना. फ्लेगे बेडुफ्टे, द नीड्स ऑफ द फ्लेगे बेडुफ्टिगे मेंशन, वो सारा फ्लेगे चार्ट में होता है. क्या 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 होता है, रेस्पेक्ट होता है, और क्या तो वर्ड वेट फॉले, है ना. उससे क्या तो मतलब रिस्पेक्ट दिखाओ, ऑनेस्टी दिखाओ, सब चीज़ दिखाओ, जो भी होता है ना, राइट्स ऑफ द पेशेंट होता है, जो कुछ भी होता है सब चीज़ इसके अंदर आता है. तो आप इसको सर्च कर सकते हो. यू कैन बिकॉज आई नो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. I've just focused on some of the important things that you need to check on, and you can just search Pflege Charte in Google or ChatGPT and you can just go through it. So if any one of you has any queries regarding the same, you can einfach comment in the comment section. You can ask me. I would really love to help you out. And to all the people who are actually preparing for Cantonese Prüfung and who wants to prepare when you are already in India, and because if you prepare right now, it will really be easy for you to understand things when the classes are going on. So I think the main topics for this for heute I have already covered, and I know I'm not good in Deutsch, I am also learning, and so if I've made any mistakes with Aussprache oder mit grammar, and if there's anyone who is watching this vlog and knows better than me, then you can please help me out. Okay, when I've made any failure, you can always correct. So guys, GoPro बहुत हीट अप हो चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, है ना, because I'm talking since like I've already talked a lot, and the GoPro and my GoPro is actually getting hot. It got क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहा हूँ. तो बेसिकली इन शॉर्ट गर्म होके बंद हो गया था. तो आई वुड जस्ट फिनिश टुडेज व्लॉग with this information. I hope it was informative. If it was informative, please comment in the comment section. Let me know how it was and did it really help you or not. And